హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఇంటర్సిటీ బస్ జర్నీ చేస్తున్నాం. మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తాను, చూడండి. ఈ బస్సు వైకో లేఅవుట్ మడివాల ఇంకా స్టార్ట్ అయింది. 8:20కి హైదరాబాద్, మార్నింగ్ 7:30కి రీచ్ అయిందండి. చూడండి, మీరు బస్సులో ఇంటీరియర్స్ చూడొచ్చు. 2+1 స్లీపర్ కోచ్. అలాగే ఈ బస్సులో మీకు వాష్రూమ్ కూడా ఉంది. ఇది స్పెషాలిటీ. లగ్జూరియస్ బస్సు. 1620 రూపీస్ బెంగళూరు టు హైదరాబాద్. సీజన్ దసరా సీజన్ కొద్దిగా ఎక్కువే ಚಾರ್ಜಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ఉంటుందండి. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 8:20 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಆಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11:30 ಅವರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಸ್ಸು ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. చాలా బాగుంది కదండి. బస్సులు కూడా మీరు చూడవచ్చు. సిల్క్ బోర్డు దగ్గర అనుకుంటాను చేశారు లేదు. ఒకసారి మీరు ఇంటీరియర్స్ చూడవచ్చు. ఇక్కడ 2+1 మధ్యలో కర్టైన్ కూడా ఉంటుంది. చూడండి, ఇది బెంగళూరు కనుక అవుట్స్కట్స్ 40 కిలోమీటర్స్ ఉంటాను. ఆఫ్టర్ 9:30లో టైం ఇది. చూడండి ఎంతమంది Experience safe. All staff, including the driver and helper, are under safe temperature range. All the staff members are wearing masks and are using hand sanitizers regularly. All our buses are sanitized and disinfected completely before every run. All high contact touch points in the bus undergo deep cleaning and sanitization. Thermal scanning of all the passengers are done along with providing sanitizer. Request you all to help us to help. శ్రీకృష్ణ గార్డెన్ డిన్నర్కి స్టాప్ చేశారు. ఇక్కడ మనం టైం 10:30 అనుకుంటాను అప్పుడు టైము. ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದು ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಸ್ చాలా బాగుంది, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. 7:30 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಪಂಜಾಗುಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿದಿದ್ದಾಯಿತು. చూశారు కదా, బెంగళూరు హైదరాబాద్ జర్నీ 11:30 అవర్స్ ఇంట్రాసిటీ బస్ ఏసీ స్లీపర్. చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ టైం మీరు కూడా ఈ బస్సులో జర్నీ చేయొచ్చు. ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి. పంక్చువాలిటీ బాగుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మరియు బెల్ ఐకాన్పై ప్రెస్ చేయడం మరవకండి. అలాగే మీరు నా వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇంకన్నీ ఎన్నో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్ బాయ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.